коллеги, у меня очень приятная миссия, очень приятное поручение. Я имею честь приветствовать наших гостей, госпожу Виктора Франкл, профессора Виктора Франкла и профессора Франца Социальные от имени премьер-министра Российской Федерации, от имени правительства Российской Федерации. Премьер-министр России Егор Гайдар просил передать Виктору Франклу благодарность за то, что он нашел возможность приехать к нам сейчас. Просил передать, что он знает его работы и считает крайне полезными для нашей страны такие визиты. Это второй визит Виктора Франкла в России. Первый раз он приглашал Московский университет. Сейчас совсем другие структуры, малое предприятие «Смысл», которое все вот это и организовало эту лекцию для всех нас. И Виктор Франкл приезжает к нам в исторические дни. Первый раз он приехал в дни работы 27-го съезда КПСС. И был перекрыт центр, нам было очень трудно организовать лекцию. Сейчас немножко другая ситуация, но тоже интересная. Я думаю, что представлять Виктора Франкла вам не нужно. У него больше почетных докторских степеней, чем у любого другого австрийца, когда-либо или живущего, или когда-либо жившего на земле. Но вы знаете, вообще очень много всяких почетных степеней, званий, книг, статей и прочего. Но вы знаете, для меня наиболее каким-то значимым признанием его заслуг является то, что с кем бы вы в Вене не заговорили, с любым человеком, в Вене, в Австрии вообще, все знают, кто такой Виктор Франкл. И я сам могу свидетельствовать, что я видел, как на улице к нему подходят люди, спрашивают, правда ли, что это он. И когда он говорит, что да, некоторые еще просят доказательств, он предъявляет там кредит-карт, там еще какой-нибудь документ, что это действительно Виктор Франкл, тогда они просят разрешения пожать ему руку. Ну вот, сегодня мы второй раз имеем возможность слушать профессора Франкла. Спасибо. Перед тем, как профессор Франкл начнет говорить, я хотел просто сообщить вам, что он планировал, собственно, монологическую часть своей лекции сделать несколько короче, чем это обычно практикуется, с тем, чтобы оставить больше времени на дискуссию, на диалог, и он рассчитывает на содержательный диалог с вашей стороны. Все. First of all, I would like to thank you for your kind reception and your kind words. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за теплый прием и добрые слова. Now I have a great opportunity to disappoint a lot of people. Сейчас у меня есть возможность разочаровать большое количество людей. Let me first remind a bestseller of the 20s. Прежде всего, я хотел бы напомнить вам бестселлер 20-х годов. It was titled Der Untergang des Abendlandes. Он назывался The Decay of Europe. «Закат Европы». «Закат Европы». The author was some Oswald Spengler. Автор Освальд Шпенглер. And Spengler made an erroneous prophecy by prophesying that Europe will within a certain Yes, of course, did not mean. Шпенглер в этой книге сделал ошибочное пророчество. But he made another prophecy when 10 years later, in the 30s, he stated that
Но там было еще одно пророчество, которое через 10 лет, 30-е годы, he stated that toward the end of this century, people will no longer be fascinated by science and technology. Он предсказывал, что к концу этого века людей больше уже перестанет удивлять наука и техника. But rather devote themselves to the question of a meaning to our lives. Люди обратятся к вопросам смысла своей жизни. Now, this prophecy has turned out to be true. Это пророчество оказалось верным. But only to be true in a negative sense. Но верным только в негативной его части. Inasmuch as people are interested in the question for a meaning to their lives, but they don't find any meaning to their lives. Поскольку, с одной стороны, людей волнуют вопросы смысла их жизни, но они не находят ответов на эти вопросы. Recently, it turned out that 80% of American college students are thinking, first of all, of the meaning to their lives. Недавно были получены данные о том, что около 80% американских студентов колледжей прежде всего думают, и волнуют вопросы смысла их жизни. But they despair because they cannot find any meaning. 80%. Но они не могут этого смысла найти, и поэтому это приводит их в отчаяние. And within 1 year, 500,000 of teenagers have committed suicide in the United States. В Соединенных Штатах 500 000 подростков совершают самоубийство ежегодно. Now I allow myself to ask you, what else is suicide than a no as the answer to the question for a meaning to life? И теперь я вас спрошу, что такое самоубийство, если это не отрицательный ответ нет на вопрос о том, есть ли смысл в жизни? I quoted things from the so-called Western Hemisphere. Я сейчас ссылался на данные из так называемого западного полушария. In fact, in the West, the influence of industrialization is very great. Действительно, на Западе влияние индустриализации очень велико. Industrialization is accompanied with a consumer society. За индустриализацией, разумеется, понимание последовало создание потребительского общества. So we may state that in the West, the industrialization tries to fulfill all human wishes. Мы можем утверждать, что на Западе индустриализация направлена на то, чтобы удовлетворить все желания людей. And the consumer society tries to create ever new needs and wishes in order to have an opportunity to satisfy them. А общество потребления, оно создает новые желания и новые потребности, чтобы иметь возможность их удовлетворить. But this only holds for all needs except one human need. Это относится ко всем потребностям человека, кроме одной. The need for a meaning in one's life. Потребности найти смысл в своей жизни. This need of human beings for a meaning, this remains frustrated and dissatisfied. Потребность человека в смысле остается фрустрированной и неудовлетворенной. In the Western world, people by and large have enough to live by, but they have nothing to live for. На Западе большинство людей
имеют на что жить, но они испытывают проблемы с тем, ради чего жить. The effect of this state of affairs is what I have come to call already in the 50s an existential vacuum, an inner void, an emptiness. Следствием такого положения дел является то, что в 50-е годы я назвал понятием экзистенциальный вакуум, внутренняя пустота. That much for the West. Now what about the East? Это о Западе. Теперь что на Востоке? For 3/4 of a century, you folks have been indoctrinated by the assumption religion is nothing but opium for the people. 3/4 столетия вы были заражены и индоктринированы убеждением, что религия — это всего лишь опиум для народа. But during those decades, communism itself has become a religion. Но сам коммунизм был религией. And therefore, under the tyranny of this ideology, education tried to educate people to obedience. Поэтому под влиянием, под тиранией этой идеологии образование и воспитание было ориентировано на то, чтобы воспитать в человеке послушность. But what really is needed throughout history, or has been needed, was not education toward obedience, but education toward conscience. Но что на самом деле необходимо, и что необходимо было исторически, это не воспитание послушания, а воспитание совести. Because conscience is that organon in the human condition, built in the human condition, an organon, a medium, a way, an instrument to find meaning in life. Поскольку совесть есть тот орган человека, то средство, тот инструмент, который принадлежит самой сущности человека, который позволяет человеку находить смысл в своей жизни. In other words, the job carried out by conscience is the discovery of meaning, here and now, here and now. Другими словами, работа совести – это нахождение смысла здесь и сейчас. But after the breakdown of totalitarianism, there is left a vacuum, a secondary vacuum, an inner void and emptiness. Однако после краха тоталитаризма образовался особый вакуум, вторичный вакуум, внутренняя пустота. And what you, in a way, have been confronted with throughout the last years is what in German is called Stunde Null, eine Stunde Null, where an absolute beginning. То, с чем мы столкнулись в последние годы, это то, что можно назвать час ноль, то есть нулевое время, точка отсчета, абсолютное начало. We Austrians, insofar as we are now old enough, have experienced such a situation in 1945. Мы, австрийцы, те, кто достаточно взрослые, те, кто уже жил в то время, столкнулись с подобной ситуацией в 1945 году. After the breakdown of Hitler and his National Socialism, people were suddenly confronted by nothingness. There was no tradition that could guide them any longer, for the first moment at least, and so they were confronted with no spiritual or mental reality, but with an infinite wealth
of possibilities. После войны австрийцы столкнулись с пустотой. У них не было традиций, которые позволяли бы им определить, найти этот путь в этой ситуации час ноль. Было только безграничное богатство возможностей. But you see, as long as the vacuum makes itself still noticeable, Но поскольку сам вакуум становится заметным, there are things that grow into this emptiness, grow into it. What is here called in medicine Vakabucherung. For instance, if the heart muscle of your heart is degenerating and atrophying, then fat is replacing the muscle cells. Но существуют вещи, которые прорастают вот в эту пустоту. Если, например, у вас атрофируются сердечные мышцы, то место мышечной ткани занимает постепенно жировая. And there are 3 types of such substitutes. Возможно, 3 типа таких замещений, which count for some collective neurosis, as it were. Которые связаны с типами так называемых коллективных неврозов. I've come to call it the taxi syndrome. Я назвал их синдромом такси. Because once I had to give somewhere in the United States upon the invitation of the students a lecture, and they insisted it must be under the title, Is the New Generation Mad? Дело в том, что однажды в Соединенных Штатах по приглашению студентов одного из университетов я должен был выступать перед ними с лекцией, и они просили выступить на тему, сошло ли новое поколение с ума. I first tried to refuse, but with no effect. And so I went there, and when I had to take a taxi to the university, the taxi driver asked me a question. Я пытался отказаться от этой темы, но безуспешно. И, наконец, когда я ехал уже в университет, взял такси, таксист спросил: What are you, old gentlemen, doing at that university? Какие у вас дела в университете? I have to give a lecture. Я должен читать там лекцию. Under what title? А как она называется? Is the new generation crazy? Сошло ли новое поколение с ума? I said, don't laugh, but just tell me, is your new generation crazy? You know it better. I just came right from Vienna, but you are an American, you know it better. Он засмеялся, и я сказал, не надо смеяться, скажите мне, как вы думаете, вы должны лучше знать, поскольку я приехал из Вены, вы американец, вы знаете, это ближе к вашему поколению. His answer, literally. Он ответил дословно следующее. Of course they are crazy. Конечно, я сошел с ума. And I said, why? Я спросил, почему? They kill themselves. Они убивают сами себя. They kill each other. Они убивают друг друга. Violence. And they take drugs. И они увлекаются наркотиками. This is the taxi syndrome. Depression, addiction, and aggression. Это реально депрессия, наркомания и агрессия. Я назвал синдромом такси. Now as to depression, throughout my long life, I assembled some personal experiences. Сначала о депрессии. Несколько примеров из личного опыта за мою долгую жизнь. There's been, throughout 10 years, a suicide prevention center in Vienna. В Вене существует центр по профилактике самоубийств. And I was one of those persons who had to serve in this counseling activities. И я был одним из тех, кто работал в этом центре в роли консультанта.
Throughout 4 years, I was a young doctor in a mental institution in Vienna, and I had to run to direct the pavilion reserved for people with deep depression after having tried to commit suicide. 4 года я работал молодым врачом в больнице. Я должен был проходить на работу через помещение, где находились люди в депрессивном состоянии после попытки самоубийства, госпитализированные. Throughout that period, I once calculated it must have been 12,000 people who went through my hands, as it were. Patients. За это время, за 4 года, я насчитал, через мои руки прошло 12 тысяч пациентов такого рода синдрома. And sometimes my boss called me at my pavilion and asked me, is it possible to dismiss, to release the patient of that and that name because her aunt is now here and wants to take her out of this mental institution? Иногда шеф позвал меня и спрашивал, можно ли отпустить и добиться улучшения таких-то таких пациентов, потому что его тетя пришла и интересуется, можно ли там, когда можно будет забрать его. Now imagine the huge responsibility he laid upon my shoulders. Вообразите себе ту ответственность, которая ложилась на мои плечи. I should within a few minutes decide whether this patient is still enchained and threatened by suicide impulses or not. За несколько минут я должен был принять решение, находится ли человек еще, находится ли он еще в состоянии риска, готовности к самоубийству или нет. I asked the nurse to bring the patient to my room. Я просил сестру привести ко мне пациента. Then I asked the patient, looking at the case history, you know you have come here because you have committed suicide. И глядя в его историю болезни, я спрашивал пациента, вы знаете, вы попали сюда, потому что вы пытались совершить самоубийство. The answer was yes. And I said, now, what about now? Do you still harbor some suicide impulses or ideas? Ответ был, конечно, да. Я знаю, конечно. Я спрашивал, а как это сейчас? Есть ли у вас сейчас какие-то желания, импульсы сохранились, или еще по-прежнему вы хотите совершить самоубийство? Any patient said, no longer, because either the patient still wishes to commit suicide, then he will say no longer, and in order to be dismissed and going home and commit suicide, or else he will say no, because he's over already, he has lost his suicide impulses. И любой пациент в этой ситуации отвечал, нет, больше не собираюсь, потому что или он действительно утратил свое желание самоубийства, или это у него сохранялось, то он хотел выйти на свободу, чтобы его успешно реализовать. And then I proceeded by asking the patient who contended he or she has no longer suicide ideas, I asked him or her, why not? И после этого я спрашивал человека, который утверждал, что у него больше нет желания покончить с собой, а почему? Now, either the patient started with the following behavior. И либо пациент на это отвечал следующее. The patient lowered her sight, did not venture to look into my eyes. Он опускал глаза. And for a while he was mute, did not say a word. И некоторое время молчал. But embarrassedly moved on the chair without saying a word. Но очень беспокойно при этом ерзал на стуле. And then the patient said, no, I no longer any suicide ideas. You may dismiss me immediately. И в конце концов отвечал, нет, у меня больше, честное слово, нет намерения покончить с собой, вы можете меня выписывать.
such a patient has never been dismissed out of the mental institution by me. Таких пациентов мы никогда не выписывали. Because this was a patient endangered by repeating the suicide. Поскольку в этом случае сохранялся явный риск повторения попытки самоубийства. There is another type of patient, he behaves as follows. Другие пациенты вели себя так. I asked him or her, do you still have ideas regarding suicide and so? Когда я спрашивал, есть ли у вас по-прежнему мысли совершить самоубийство, The reaction was no and not at all. ответ был такой: нет, вовсе нет. I asked the question, why not? И на вопрос почему? Oh, doctor, first of all, you said, have promised me I will be cured totally and resume my life as before my disease. Ну, доктор, во-первых, вы обещали мне, что у меня полностью вылечите, у меня опять начнется нормальная жизнь, как было до моего заболевания. Or, doctor, you forget, I'm a devoted Christian and this would be a sin to take my life. Или, доктор, вы знаете, что я христианин, и я осознал, какой тяжелый грех отнятия самого себя жизни. Or he answered, doctor, I am complete. Or I have to take care for my family. Или он отвечал: вот у меня есть важная работа, которую мне нужно делать, или я должен заботиться о семье. Anyway, there was a lot of reasons, of arguments speaking against taking one's life. В любом случае были резоны, аргументы, говорящие против того, чтобы покончить с собой. In other words, there was, I spoke of reasons not to do it. There was a meaning, the vision of a meaning in life, which had been dimmed, which had been blurred during the pathological state of depression. Другими словами, во всех этих случаях появлялся определенный смысл жизни, который пробивался, который прорастал через это депрессивное состояние. You see, this is the important thing. Whether or not there is anything which speaks strictly against taking one's life, but in favor of preserving someone's life for the sake of something or of someone. Это самое главное. Есть аргументы, ради чего сохранять свою жизнь и отказаться от попыток самоубийства. Forgive me if I, for a moment, become a bit personal and open something private things. Извините меня за некоторые, может быть, чересчур личные ассоциации. I say in order to gain in credibility in your eyes, or even so that people will believe more credible. Я рассказал это с тем, чтобы мои слова, то, что я говорю, было более убедительным. In October 1944, в октябре 1944 года I found myself standing on a railway station. Я стоял на вокзале. And there was a tablet showing the name of this place. И я стоял под табличкой, на которой было написано название этого места. The name was Auschwitz. Название Освенцим. I had the feeling, which later on turned out to be absolutely true. У меня было такое ощущение, которое впоследствии оказалось верным. Because a couple of years ago, it was evidenced by statistics that at the moment of the arrival in Auschwitz, in that month, I had a rate of survival chance of 1 to 29. Поскольку через 2 года была опубликована статистика, из которой следовало, что в тот момент моя вероятность того, что я выжил, пройдя через Освенцим, равнялась 1,29. Understandably, the first idea was what the jargon of the Auschwitz inmates was called running into the wire, the
electrically charged wire surrounding the can. Поэтому первое ощущение, которое у меня было в тот момент, это то, что на языке узников Освенцима называлось броситься на проволоку. Речь идет о колючей проволоке под электрическим напряжением, которое опоясывало лагерь. Это был самый простой способ, когда покончить с собой в лагере. And in that very situation, I talked with myself and told myself the following. И в этой ситуации я начал беседовать сам с собой и сказал самому себе следующее. Is there anyone in the world who can guarantee, give me 100% guarantee that I shall not survive? Есть ли хоть один человек в мире, который мог бы гарантировать мне точно на 100%, что я не выживу? Understandably, no one can guarantee. And so I told myself further on, if there is no guarantee that I shall die in the camp, I have the responsibility to behave as if there were a guarantee that I shall survive it. И я дальше сказал себе следующее, что если никто не может гарантировать мне, что я обязательно все-таки умру, значит, на мне лежит ответственность жить так, как если бы я определенно наверняка выжил. And I have this responsibility for the sake of my family, who may be waiting for me after the war, waiting for my return home. И эта ответственность лежит на мне прежде всего из-за моей семьи, которая может меня ждать где-то, ждать моего возвращения после окончания войны. In the following year, I returned to Vienna. После окончания войны я вернулся в Вену. But there was no one of my family who had been waiting for me. Никто из моей семьи не ждал меня, никого не было живых. But there was still something in wait for me. Но все-таки что-то, кое-что было, что ждало меня. Rewriting, reconstructing that book manuscript that was ready for publication and was thrown away when I arrived in Auschwitz. Это восстановление той книги, рукопись которой была готова к публикации, когда я был арестован, и которая была, разумеется, уничтожена. This casts a light on my anthropological conviction. Это бросает некоторый свет на мои антропологические философские убеждения. Being really human never means dealing with oneself. But let me put in a positive formulation. Being human means to reach out beyond oneself. Быть человеком – это значит не ограничиваться тем, чтобы быть тем, что ты есть, но всегда выходить за пределы самого себя. Being human means reaching out for something or for someone who is not oneself. Быть человеком означает стремиться к кому-то или к чему-то иному, нежели ты сам. This is what I call human self-transcendence, transcending oneself, going beyond oneself. Это то, что я называю свойством или способностью человека, самотрансценденции, выход за пределы самого себя, стремление за пределы себя. And only ultimate analysis, only if we are devoting ourselves to a cause to serve. И в конечном счете, если мы посвящаем себя чему-то, чему мы собираемся служить, or as soon as we are dedicating ourselves to another person to love, или если мы посвящаем себя другому человеку, которого мы любим, only in those moments are we really
behaving as human beings. Только в эти моменты мы действительно ведем себя как люди. This idea of self-transcendence, of course, is contradicting the slogan of self-actualization. Эта идея самотрансценденции, она, конечно, противоречит основному девизу самоактуализации. But why are people so much interested in self-actualization? Who are those people? Но почему, кто те люди, которые больше всего озабочены самоактуализацией? Let me come up with an image. Я приведу один образный пример. People in Australia will tell you it is a mistake of the Europeans that they think the job of the mission of a boomerang is to return to the hunter. It's probably. Вы знаете, что бумеранг возвращается к бросившему его охотнику, но любой австралиец скажет вам, что вы ничего не понимаете, если вы будете считать, что он для этого и предназначен. Because only that boomerang returns to the hunter with only that boomerang, which in the first place has missed the target, has missed the prey, the animal. Поскольку обратно к охотнику возвращается только тот бумеранг, который не попал в цель. It's the same with human beings indulging so much and interested so much in self-actualization. It's only those people who have, in the first place, not found a meaning in their lives, and then, frustratedly, they turn upon themselves. They reflect upon themselves, they indulge in self-observation and self-discovery and in self-actualization. То же самое с людьми, которые озабочены самоактуализацией. Это те люди, которым не удалось найти смысл в жизни, и они возвращаются к самим себе, размышляют о себе, копаются в себе, беседуют с собой и ориентируют свою жизнь на самоактуализацию. Speaking of Selbsterfahrung in German, this means self-discovery, so topical in psychotherapy today, so much centered upon in training in psychotherapy. И здесь возникает то, что сейчас очень модно в психотерапии, самопознание, самораскрытие, это все эти мотивы. How can a human being discover and have insight into himself or herself? Каким образом человек может познать себя? The answer has been given by Goethe. Ответ был дан великим поэтом Гёте. He literally said the following. Он сказал буквально следующее. Wie lernt der Mensch sich selbst kennen? How can Как человек узнает самого себя? Get to know himself or herself? Then he proceeds. Never by self-observation or contemplation. Никогда самонаблюдение. But solely by action. Но только в действии. Do, he said. Do what you have to do. Делай то, что ты должен делать. Do your duty. Выполняй свой долг. And what is your duty? He concluded, but what is your duty? The demand of the other. А твой долг – это то, что требует от тебя данный момент. То, что время, этот момент, этот час требует от тебя, ждет от тебя. And as a good high school student, after quoting Goethe, I go now to quote also Schiller, another great poet of 200 years ago. И как примерный отличник, процитировав Гёте, я хочу тоже процитировать Шиллера. Schiller once said, spricht die Seele, so spricht auch schon die Seele nicht mehr. As soon as the soul starts speaking, it's no longer the true soul which is speaking. Он сказал следующее, что когда душа начинает говорить, это уже не она сама говорит. And now we may understand that we have to be a bit skeptical
with regard to group sessions in psychotherapy. И поэтому я хотел бы сказать о том, что нам стоит сохранять некоторый скептицизм по отношению к групповым методам психотерапии. Sometimes such sessions degenerate into mutual exhibitionism. Иногда подобного рода групповые занятия вырождаются во взаимный экзистенциализм. Now let's turn over to the second aspect of the taxi syndrome, or addiction. Перейдем теперь к второму аспекту синдрома такси – наркомании. I think the prime duty, the prime task we have to fulfill is more of a prophylactic type, prophylactic mode. Я считаю, что первая задача, которую надо решать, это профилактика. We have to see to it that young people are no longer proud to join the addicts. Мы должны добиться того, чтобы молодых людей больше не привлекало, не радовало, чтобы они не гордились тем, что они приобщаются к наркотикам. Usually they feel attracted because first they are curious how it feels to take. Обычно это привлекает нас, во-первых, потому что это просто любопытно, интересно, новые переживания, как это. And in addition, they get under some peer pressure, as American psychology calls it, peer pressure. Other do it, so why should we join them? Should I join them? Кроме этого, они находятся часто под давлением сверстников. Другие это делают, поэтому я тоже как бы должен, чтобы быть наравне со всеми, к этому приобщиться. What we have to do in the sense of preventive measures, что мы можем и должны сделать в плане профилактики, is to make young people proud, not because they also take drugs, but proud of being capable to resist the temptation to make it the way the others do. To resist, this resistance power is something more higher, worthy of pride. Это найти способы добиться того, чтобы молодые люди гордились тем, что они могут противостоять этому искушению, что они могут не поддаться ему. A couple of years ago, in all American students' magazines has been published an advertisement. Пару лет назад во всех американских студенческих журналах была опубликована реклама. And this was paid, a large sum of money paid by the minister, by the government, the Minister of Education. И много денег на эту рекламу было заплачено правительством, Министерством образования. Full-page advertisement. Целую полосу. And there, this should serve a movement against nicotinism, smoking too much among students. И эта реклама была направлена на стимулирование движения против курения среди студентов. Просто против курения. And friends of mine sent a Xerox, a photocopy of this one page torn out of a newspaper to me to Vienna. Мне друг прислал где-то ксерокопию этого объявления рекламного. May I now quote literally? И я процитирую его дословно. You are capable of discussing Viktor Frankl's concept of existential vacuum. Вы способны обсуждать концепцию экзистенциального вакуума Виктора Франкла. And you still are smoking. И вы еще курите? This is appealing to the right pride of a young man or a girl. Это был призыв к чувству гордости этих молодых людей. What instead happens again and again is something what I experienced in 1961. Другой пример, что происходит, это тоже из моего
когда было 61 год. Gordon Allport, the famous late American psychologist, brought me to Harvard University. Покойный Гордон Олпорт пригласил меня в Гарвардский университет. And one morning he told me, Victor, I just was at a faculty meeting of the professors. И как-то однажды утром он сказал мне, Виктор, я сейчас только что пришел с собрания профессоров факультета. And one of the professors asked that a young professor, another one, should be dismissed from the faculty. И один из профессоров потребовал, чтобы другой молодой профессор был уволен с факультета. Because he was propagating the use of LSD, lysergic acid, Поскольку он пропагандировал, выступал за применение ЛСД. What do you think about it? Gordon asked me. А что вы об этом думаете? Спросил Олпорт. I said, it's dangerous. I'm absolutely against anything such as this. Я ответил, это опасно, и я категорически против любых вещей такого рода. The majority of the faculty statement. Большинство на этом собрании постановило. This is academic freedom. Everybody may take drugs whatever and whenever he wishes. This is academic freedom. Есть такая вещь, как академическая свобода, и каждый имеет право принимать любые наркотики, где он пожелает. And they left all students the liberty, and at that moment the avalanche was mobilized and occupied during several decades the whole, all over the world, unconscious. Addiction И очень скоро после этого наркомания начала распространяться с потрясающей скоростью и охватила весь мир. Here, in such a situation, it was legitimate what I'm always saying, not to say preaching, again and again. Namely, that freedom is only one side of a total phenomenon. Здесь проявляется та закономерность, про которую мне приходится говорить постоянно вновь и вновь, что свобода – это только одна сторона. The total phenomenon is responsibility. Есть еще вторая сторона – ответственность. And unless you don't live freedom in terms of responsibility, it is counterproductive. И если вы не используете, не живете не только свободой, но не используете свою свободу ради вашей ответственности, то это антипродуктивно. It was in 61. В 1961 году, since that time, throughout 30 years, I was tired of teaching my audience again and again the following in the United States. В 1961 году произошла эта история, с тех пор 30 лет я не устаю повторять снова и снова в моих аудиториях, на моих лекциях. I recommend them to, in addition to the Statue of Liberty on their East Coast, they should supplement it with a statue of responsibility on their West Coast. В американской аудитории, в частности, я советую им в дополнение к статуе свободы, которая стоит на восточном побережье Соединенных Штатов, водрузить еще статую ответственности на западном побережье. Now let me come to the third aspect of the collective neurosis, that is violence, aggression, violence. Теперь я перехожу к третьему аспекту коллективных неврозов, насилия, агрессии. Only a couple of weeks ago, I read in a Viennese newspaper that in Germany, a gang of young people has been arrested.
Пару недель назад я прочел в немецкой газете, что в Германии была арестована банда молодых людей. They had committed criminal violent deeds. Которые совершали различные насильственные действия уголовно наказуемые. The policemen asked them, why did you do it? И в полиции у них спросили, почему вы это сделали? The exact answer was, literally the answer was, why shouldn't we have done it at all? Why should we have done? Why not should we have done it? Why not? Ответ был буквально такой, а почему бы и нет? There was no reason to resist such an impulse. У них не было резонов, не было причин противодействовать, бороться с этими импульсами. There was nothing speaking against it, no argument against so doing. Не было никаких аргументов, не было ничего, чтобы говорило против таких поступков, против таких решений. And there was a precedent case I may quote in this connection. И в этой связи, even before the following happened, and I'm going to explain. Перед тем, как перейти к следующему, я хотел процитировать еще один случай. In Oslo there is a park, a famous park. В Осло есть известный знаменитый парк. And in that park there were statues of a famous sculpture. И в этом парке были статуи знаменитых скульпторов. And in each night these statues were vandalism, and were partially destroyed, damaged. И однажды с этими статуями под ночами начали совершаться какие-то вандальские действия, и статуи начали повреждаться, рушить. The young people of Oslo. Это молодежь из Осло это делала. Finally, they were arrested by the police. Наконец, те, кто это делал, арестовали. They know what the punishment was И for their vandalism. знаете ли вы, как их наказали? They were recruited to a group of youngsters. Из них образовали группу. And this group had the mission to prevent other youngsters from committing vandalism. На которую возложили обязанность охранять статуи от других подростков, от опасности подобного обращения с ними. The others were prevented from these deeds, and that group had got a mission, a task to fulfill, a meaning to complete, and therefore they were killed. Thereby they were killed. Эти подростки обрели таким способом миссию, задачу, дело, и они через какое-то время абсолютно полностью избавились от агрессивных импульсов, которые они поняли. As it happens again, only a couple of days ago, I read in Vienna in a newspaper the following story. Пару дней назад я прочел опять же в венской газете следующую историю. There was somewhere in East Germany, there was a crisis intervention telephone installed. В Восточной Германии был установлен телефон доверия. And now they reported the issues, the subjects, the matters upon which people wanted to get an answer for their questions over the telephone. И газета писала о том, с чем обращаются люди по этому телефону, какие вопросы их волнуют, на что они хотят получить. In former times, about a year ago or so, the main problem was of sexual nature. Sex was the question. Несколько раньше, год назад или около этого, основной массив проблем были проблемы сексуального плана. And since about 1 year, there were 3 issues that were questioned most of all. Но за последний год всплыли 3 темы, о которых они больше всего спрашивали. Believe it or not, it
Хотите верьте, хотите нет. depression, Это была депрессия, alcoholism, алкоголизм some sort of addiction, depression, addiction, and the last was violence, aggression. и насилие, агрессия. Verbally, this said Буквально это. decades ago, so it is in a way permanent. And Хотя эта триада была выделена несколько десятилетий назад, но в каком-то смысле она оказывается достаточно устойчивой. And even more, the conclusion was all this derives from a lack of meaning orientation, of values and meaning. И более того, все это проистекает из отсутствия смысла. Many decades ago, everyone said that people are endangered by two mass phenomena, namely totalitarianism and conformism. Несколько десятилетий назад я писал о том, что людям угрожают некоторые массовые социальные феномены, такие как тоталитаризм и конформизм. It was already in the late 40s that I gave lectures about this topic. Я уже об этом говорил в конце 40-х годов. And I then stated also that conformism is more prevalent in the Western world and totalitarianism in the Eastern world. Тогда же я писал о том, что конформизм преобладает больше в западном мире, а тоталитаризм в восточном. Now that you have overcome totalitarianism after many decades. Сейчас, после того, как вы после многих десятилетий тоталитаризма преодолели его, there is the danger that you turn to some sort of conformism regarding the Western world. Sуществует опасность, что вы обратитесь к какому-то варианту конформизма, по примеру Запада. The Western world, not everything. Существует такая пословица, что не все то золото, что блестит. And not everything which is Western is good. И не все, что западное, хорошо. Particularly this holds for the over-permissiveness of the West. В частности, это относится к вседозволенности. In Europe, we have learned it and taken it over from the United States. The over-permissiveness in education. В частности, особенно это выражено в Соединенных Штатах. Я сейчас говорю, в частности, о вседозволенности в сфере воспитания и образования. Throughout several years already, the Americans have found out that it was a great mistake that they had committed in education. Последние несколько лет американцы постепенно обнаружили, что это было большой ошибкой, что они практиковали полную вседозволенность в системе образования. So, it derives from an erroneous anthropological concept of man. Это вытекает из ошибочного представления, философско-антропологического представления о человеке. The concept of man as a being that is out just to satisfy drives and instincts. Представление о человеке как о существе, которое, по сути, должно только удовлетворять свои потребности и инстинкты. When we see man in that sense, we have missed the human dimension. All that is also applicable to animals. Если мы будем рассматривать человека под таким углом зрения, то мы пройдем мимо его, собственно, человеческого измерения, которое отличает его от животных. The human level is only reached as soon as we see man as a being that is out to do something for the sake of a cause or the sake of another human being. Отличительная особенность человека – это как раз его направленность на то, что выходит за его пределы, это способность сделать что-то быть направленным на другое, на дело
или на другого человека, то, что я назвал самотрансценденцией. In other words, what has been lost out of sight was the human dimension. And the human dimension is, to quote the book title of Sigmund Freud, jenseits des Lustprinzips. И другими словами, как раз то, что было упущено было специфически человеческое измерение, а оно, если процитировать название известной книги Зигмунда Фройда, лежит по ту сторону принципа удовольствия. Just think of human sexuality. Вот возьмем человеческую сексуальность. Human sex is always more than mere sex. Человеческий секс — это всегда более чем просто секс. It is more than mere sex inasmuch as it serves as the embodiment of what is called love. И он является чем-то большим, чем просто секс, в той мере, в какой он является воплощением того, что называется любовью. To Sigmund Freud, each drive had two aspects. There was a drive goal and a drive object. Фрейд различал два аспекта влечений: цель влечения и объект влечения. The drive goal in sexual terms is to get free, to get rid of sexual tensions. Цель влечения, если мы говорим в данном случае о сексуальном влечении, это освободиться от сексуального напряжения. This could be done by masturbation. Но это может быть достигнуто с помощью мастурбации. And as to a sexual object, что касается сексуального объекта, if you indiscriminately choose a sexual object and use a sexual object, если вы неразборчивы в выборе и использовании сексуальных объектов, it may be a prostitute, why not? Это может быть просто проституция. So, since Immanuel Kant, we know that a human being never should be used as a means to an end. Но еще со времен Иммануэла Канта мы знаем, что человек никогда не должен быть использован как средство для достижения цели. So prostitution strictly contradicts the Kantian ethics. Проституция таким образом попросту противоречит кантовской этике. But if you take the object of your sexual drive as a human being and recognize and acknowledge its humanity, но если вы признаете, если вы видите в объекте вашего сексуального влечения человека и признаете его человеческую природу, there is still freedom for promiscuity, isn't it? Все равно здесь остается свобода, возможность промискуитета. And the really human level is reached and attained in sexual terms only when love comes in. И по-настоящему человеческий уровень достигается в сексуальности только тогда, когда в нее включается также любовь. Because in love, the so-called object is seen in his or her absolute uniqueness and incomparability with others. Поскольку в этом случае человек, который выступает, человек, объект влечения, он воспринимается в своей абсолютной уникальности и несравнимости с другими. And therefore, love could be called the capacity of a human being to get hold, to recognize the absolute uniqueness of another person. Only a loving person is capable of getting a vision of the uniqueness of his partner or her partner. Любовь, поэтому, это способность видеть, ощущать уникальность другого человека, и только в любви уникальность другого человека может быть полностью прочувствована. Now, to get slowly to an end of this lengthy presentation, we have spoken before of
self-contemplation and its dangers and shortcomings. Сейчас я перехожу к заключительной части моего выступления. Мы уже говорили раньше о самонаблюдении и о его опасностях. So we have analyzed what could be called termed introspection, too much introspection, self-watching, self-observation. Мы говорили о том, что о вреде избыточной интроспекции, избыточного самокопания. But don't forget that also retrospection is playing a great role in today's psychotherapy. Но не забывайте, что в современной психотерапии большую роль играет также ретроспекция. Even one of the two great classics of psychotherapy, Sigmund Freud and Alfred Adler, had warned of too much self-observation. Даже такие два классика психотерапии, как Зигмунд Фройд и Альфред Адлер, предостерегали от избыточного самонаблюдения, самокопания. But too much in psychotherapy, too much attention has been given to retrospection, to digging out the past of the patient, infantile traumata and so forth. Но в психотерапии очень большое место уделяется раскапыванию прошлого пациента, раскапыванию обстоятельств его жизни, детских травм и так далее. The wisdom of Alfred Adler prohibited him from doing too much in that direction, too much to commit mistakes in that direction. He was prevented because he was a wise man. Мудрость Альфреда Адлера не дала ему пройти по этому ошибочному пути. And he liked to tell us students the story of a woman who spent the night in an alpine hut. И он любил рассказывать нам, своим студентам, о женщине, которая провела ночь в альпийской хижине. At midnight, she started disturbing the sleeping people around her in the alpine hut by sighing, "Heaven, how thirsty I am! I'm so terribly thirsty." В полночь она начала тяжело вздыхать и жаловаться на жажду, чем обеспокоила людей, которые были вокруг нее. Then a young man got up, went to the kitchen of the hut and brought a glass of water. Один молодой человек встал, пошел на кухню, принес ей стакан воды. The other people again could fall asleep. И окружающие опять могли заснуть. And then the story that Alfred Adler told us was ended as follows. И этот рассказ кончался следующим, рассказ Адлера. After half an hour, that wife again started sighing. Oh heaven, what a terrible thirst I had before. И через полчаса эта женщина опять начала вздыхать и жаловаться. О Боже, какая ужасная жажда у меня была полчаса назад. And that's the story of many neurotics and of many psychotherapists who want to cure them. Это история о многих невротиках и о многих психотерапевтах, которые стараются их вылечить. I remember a dissertation by a young San Francisco student. Я помню диссертацию одного студента и аспиранта из Сан-Франциско. She could show evidence that people who had had a terrible youth or childhood or had passed terrible experiences, being in prison and whatsoever. Она показала, что те люди, у которых было тяжелое детство, трудные, ужасные и болезненные драматические переживания, опыт жизни, were still able to build up a happy life, a successful life and a meaningful life. Они, тем не менее, способны построить нормальную, счастливую жизнь и обрести смысл в ней. And this reminds me of something that happened
Incidentally, this young student spoke out of her own personal experience. Этот студент говорил о своих собственных переживаниях. She was herself an inmate, a prisoner in Auschwitz concentration camp as a young girl. Она сама в молодости была в Освенциме. Now, this has been evidenced by other empirical studies in California as well as in Harvard University, but I don't wish now to go into details. Let me just point out the story. When I first... Существуют другие исследования, выполненные в Калифорнии и в Гарвардском университете, но я не хотел бы сейчас в них вдаваться, и поэтому расскажу вам еще одну историю. When I the first time came to give a lecture to New York, I gave this lecture in a Society for the Advancement of Psychoanalysis. Когда я впервые приехал в Нью-Йорк читать лекции, я делал это по линии Американского общества развития психоанализа. The next morning, the president of that society came to visit me in my hotel. И на следующее утро президент этого общества приехал ко мне в отель встретиться со мной. And told me, Dr. Franke, you might certainly have noticed some resistance against what you said in the audience. И сказал мне, доктор Франкл, вы, вероятно, заметили вчера определенное сопротивление в аудитории тому, что вы говорили. I said, of course, I can also explain it. After all, this is a society of psychoanalysts, of Freudians, and they certainly have objections against what I have to offer them. Я ответил, да, конечно, я заметил, это вполне объяснимо. В конце концов, здесь психоаналитики, фрейдисты, и понятно, что у них возражения против того, что я говорил. No, at all, he said. Because of the resistance was something different. Нет, дело не в этом, сказал он. Причина сопротивления в другом. People were envying you. Люди завидовали вам. Envying me. Envying for what? Чему завидовали? Because you, Dr. Franke, have been suffering, and we Americans had not to suffer. Потому что вы, доктор Франкл, страдали, а мы, американцы, такого опыта не имеем. Isn't it strange? People may envy someone because of suffering. Не странно ли это, что люди могут завидовать человеку по причине его страданий? Now today there is no longer resistance against logotherapy in the United States. Сейчас уже нет сопротивления против логотерапии в Соединенных Штатах. I have it in my pocket. There is the Journal of Humanistic Psychology says the following. В журнале гуманистической психологии было написано следующее. Viktor Frankl's work has become very influential in the United States. Работы Виктора Франкла оказали большое влияние в Соединенных Штатах. I was not at all convinced, but I have to believe it now. Я не был в этом уверен, но сейчас мне в это приходится поверить. Then the writer who had spent a long-term visit to your country continues to say the following. Но затем автор, который бывал в вашей стране, продолжает следующее. But, he says, in Russia, the esteem and the popularity of logotherapy is much greater than in the United States. Is that true? Но в России, пишет он, уровень популярности логотерапии выше, чем в Соединенных Штатах. Это так? Now, however it might be, the reason is that logotherapy speaks in some way to the needs of our time. Мне кажется, что дело в том, что логотерапия отвечает потребностям нашего времени. Inasmuch as it confronts the problem of the meaninglessness under which so many people are today suffering. Поскольку она
сталкивается, она имеет дело с проблемой смысла утраты, с которой сталкивается такое большое количество людей в наши дни. It even tries to show that the potential meaning of meaningfulness of life is an unconditional one. The potential meaningfulness of life is an unconditional one. Логотерапия утверждает, что безусловной особенностью человеческой жизни является ее потенциальная осмысленность, то есть возможность найти смысл ее при любых условиях. Because it also includes the potential meaning inherent in suffering. Поскольку она признает в том числе и потенциальный смысл, который может быть заключен в страдании. Anyway, logotherapy shows that there is a pervasive sense of meaninglessness in all populations of the world. Но логотерапия констатирует при этом, что существует ощущение смысла утраты, распространенное во всем мире. But my question now is not this sense of the suffering for meaninglessness, apparent meaninglessness, a proof for the existence of something like a will to meaning in people? И я хочу спросить, не является ли это чувство смысла утраты, чувство лишения смысла доказательством того, что люди стремятся к смыслу? Could people suffer from a sense of meaninglessness unless there were inbuilt in man a deep desire to find meaning in life? Разве люди страдали бы от отсутствия смысла, если бы у них не было глубинной потребности, желания, стремления найти его? But on the other hand, if meaninglessness is the proof for the existence of a will to meaning, но с другой стороны, если чувство смысла утраты является доказательством наличия стремления к смыслу, likewise the will to meaning must be a proof for the existence of meaning, that meaning is really available in life. Стремление к смыслу является доказательством того, что смысл существует, что его можно достичь в жизни. I resort to a dictum by Franz Werfel, poet. Я сошлюсь на высказывание, на афоризм поэта Франца Верфеля, who said, thirst is the surest proof for the existence of something like water. который сказал, что жажда является самым надежным доказательством существования воды. Now, where is meaning available? Can anyone say to another one, this or that is the meaning of your life? Теперь, если смысл может быть достигнут, то человек может сказать другому человеку, вот это смысл моей жизни. To ask for the question, what is the meaning of my life, would be the same as asking Mr. Karpov or Mr. Kasparov, what is the best move in chess all over the world? Но спросить другого человека, в чем смысл жизни вообще, это все равно, что спросить Карпова или Каспарова, какой самый лучший ход. It depends, of course, of the person and of the situation, of the person of the player and the person of the partner of play. The given situation of the chess player. Это зависит от человека, от того партнера, с которым вы играете, от ситуации на доске. Anyway, logotherapy dares to contend that there is no situation that really would lack any meaning. Однако единственное, что утверждает логотерапия, это что нет ситуаций, в которых бы не было возможно найти смысл. There is the great example of a young professor of psychology in Texas. Существует очень хороший пример, которому я обязан одному молодому преподавателю психологии из Техаса. While still a student, he wrote one day a letter to me. Еще будучи студентом, он написал однажды мне письмо. Therein I read, due to an accident, I'm paralyzed from the neck down.
All my legs and my arms. По причине несчастного случая, после несчастного случая я был парализован полностью от шеи вниз, все мое тело было парализовано. And then he continued by saying, I broke my neck, but it did not break me. И пишет он, я сломал себе шею, но это не сломало меня. This is a true example of turning a personal tragedy into a human achievement. Это пример превращения личной трагедии в человеческое достижение. So, all this life is asking, each situation is asking us a question, and we have to answer. Любая ситуация задает нам вопросы, и мы должны на них отвечать. Finally, we are not allowed to ask the question, what is the meaning of life? В конце концов, мы не можем задавать вопросы, в чем смысл жизни. Поскольку эти вопросы, наоборот, жизнь задает нам. И ответы мы можем дать своими действиями, а не разговорами. This corresponds absolutely with the best of recent psychology. I'm reminded of Kurt Lewin and Max Wertheimer. Это согласуется с многим из того, что существует лучших из достижений психологии. В частности, я вспоминаю Курта Левина и Макса Вертхаймера, основателя гештальт-психологии. For them, there was always a figure against the background of Вы знаете это как понятие фигуры и фона. I say that meaning is a possibility against the background of reality. Я говорю о том, что смысл – это возможность на фоне действительности. We not only see the reality at the moment, but at the same time we become cognizant and aware of what can be done about it, how the reality can be changed, actively changed for the better. В каждый момент мы воспринимаем не только реальность, но мы видим и то, что может быть сделано с этой реальностью, что может быть в ней изменено. However, once that we have succeeded to change the reality for the better, if possible. At the moment that we have done so. И это является залогом возможности изменения действительности к лучшему. Once we have done it for all, we have done it forever, we have done it for eternity, as it were. Если мы изменяем действительность, если мы что-то в нее вносим, изменяем ее к лучшему, то это уже навсегда. It has become indelible and inerasable. Это уже нельзя стереть, отменить. Into the past we have rescued everything. In the past everything is stored, nothing is lost, but everything is preserved and stored. В прошлом ничего не теряется, все сохраняется. Or to quote Longfellow, who once said, И я хочу процитировать Лонгфелло, который сказал однажды: "When dying, we leave behind ourselves footprints on the sands of time." Умирая, мы оставляем за собой отпечаток ноги на песке времени. Спасибо.
вряд ли возможно, наверное, будет ответить на все вопросы, поэтому какой-то отбор я беру на себя ответственность производить. Но вот первая записка, которая мне попалась, я думаю, что это интересный вопрос. Вопрос, как вы, как психолог, прошедший концлагерь, относитесь к применению на практике теории непротивления злу, насилию? How do you, as a psychologist who survived in a concentration camp, which is your attitude to the theory of non-resistance to the evil, non-violence? I can only answer in the very context of concentration camp life. Я могу ответить только непосредственно в контексте жизни в концлагере. To commit an act of violence would have become absolutely contraindicated because of danger. Любые акты насилия были просто противопоказаны, просто невозможны. Это было опасно. Just think of one given case, not in concentration camp, but in Dutchland. Вот один пример уже из другой жизни, не из концлагеря. In Amsterdam, one of the SS occupying troops, the SS, was from the he was shut down by someone up in the behind the window. В Голландии был застрелен один человек из немецких оккупационных войск СССР. Thereupon, about 2,000 of Jewish people were sent to the gas chambers to Auschwitz. В результате чего 2000 евреев в Освенциме были посланы в газовую камеру. So to commit violence, particularly within a German concentration camp, would have been dangerous because absolutely retroactive. Поскольку любое насилие вызывало сильное противодействие, отчетливое, поэтому это было абсолютно противопоказано, смертельно. Значит, вопрос, можете ли вы сказать, что за последние 2 десятилетия экзистенциальный вакуум на Западе уменьшается? Can you say that during the last 2 decades the existential vacuum in the West is going to decrease? Kann man sagen, dass die letzten 2 Jahrzehnten existenzielles Vakuum im Westen geht? I wouldn't say that it is declining, the existential vacuum in the western part of the world, but I feel that in your country it slowly starts to be compensated, because, as I put it before, in such a situation as yours, there is not yet good reality, but a lot of best possibilities. Мне не кажется, что на Западе он уменьшается, но очень в вашей ситуации он, мне кажется, во многом компенсируется, потому что у вас не очень хорошая реальность на сегодняшний день, но очень много очень хороших возможностей. In other words, there is a lot of things you could do and thereby fill the vacuum. Есть очень много всяких вещей, которые вы можете сделать с тем, чтобы заполнить этот вакуум. Так, вопрос, не могли бы вы рассказать, в чем вы видите смысл в вашей жизни? Could you tell us what is the meaning of your life? Under the pressure of a letter from the Who is Who book in Washington, in Chicago, who asked 100 of
the people written up in that book for concise answer, what is your life all about? I have seen the meaning of my life in helping others to see in their lives the meaning. Я получил как-то письмо из американского издания «Кто есть кто». Для того, чтобы меня включили в это издание, там были вопросы, на которые мне нужно было ответить. И вопросы о том, что является главным, в частности, что я считаю главным в моей жизни. И я ответил, что смысл моей жизни я вижу в том, чтобы помочь другим людям найти в своей жизни смысл. Вопрос, что вы думаете о возможности воспитания совести, стремления к нахождению смысла у атеиста? What do you think about the possibility of education of conscience, striving to find a meaning in atheistic persons? I must answer in the same way as I have to answer such questions in my practice. Я отвечаю таким же образом, как я бы отвечал бы на этот вопрос в моей практике клинической. By swearing the Hippocratic oath, I became a doctor of medicine, I had to swear that I shall be available to each individual seeking help, indiscriminately, not with whatever his religion or his creed or his convictions are. So everybody is equal, and therefore I cannot impose any personal answer to the question of a patient of mine. Принимая клятву Гиппократа, я клялся, что я буду помогать любому человеку, независимо от того, кем он является. В частности, что я должен оказывать помощь человеку, независимо от его религиозных убеждений или отсутствия таковых. Мои личные убеждения в этом отношении не должны оказывать влияние на то, как я помогаю этим людям. However, I personally think that the atheists feel responsible to their conscience, and the religious personalities feel that behind their conscience there is a higher, something higher, and this is God who speaks through their conscience. But in action, in the practical effect, the situation is that the atheist as well as the theistically oriented person will wind up with the same behavior. They will try to be good people, either in confrontation with their own conscience or in confrontation with God. Разница между верующими людьми и атеистами заключается в данном случае в том, что атеист ощущает ответственность перед своей совестью, а религиозный человек, помимо этого, еще видит за своей совестью, еще видит некоторую высшую инстанцию Бога, который для него говорит через его совесть. И в данном случае нет принципиальной разницы в методах помощи. I think that God will care most of what the outcome is. And if the respective people think it was their conscience rather than God, I think He will forgive and will not care for whether or not they misname Him. Я думаю, что Бога больше интересует сам результат, а ссылаются ли люди на Него или ссылаются на свою совесть, а Его не упоминают, это в конце концов для Него не так уж важно, Он простит. If God really exists, He certainly will think that I don't care for religious and irreligious people. I only care for whether someone is a real and decent human being or not.
Если Бог существует, то Он наверняка считает, что важно не столько, является ли человек религиозным или нет, сколько является ли он порядочным, достойным человеком или нет. Следующий вопрос. К чему может привести одно действие без самонаблюдения? What could be the consequences of a pure action without self-contemplation? Pure action. Mere action without self-contemplation. That type of contemplation, let's say of thinking, that the questioner means is included in right action. Because a right action, if we speak of action, we mean right action. And the right action has already as the presupposition within, built in, the contemplation, the decision. Any decision is preceded by a plan, by an intention. Я говорил об истинном настоящем действии. В него всегда включен встроенный элемент самонаблюдения. Оно включает в себя элемент решения, а решение основывается на некоторых предварительных планах, ему предшествуют планы. You see, if as a neurologist I try to show whether the patient has a papillary reflex, there is no contemplation preceding, but because it goes from the deeper centers of the central nervous system. However, if I starting an action, it goes without saying that before starting it, I had the idea and I had an intention, a certain intention, and therefore it is, as it were, immediately built into action. Если я делаю неврологическое обследование и проверяю у человека условный рефлекс, коленный рефлекс, безусловно, естественно, в этом случае там нет никакого решения, нет никакого самонаблюдения, когда человек реагирует движением ноги на удар по коленке. Но в настоящее действие, когда человек начинает какое-то действие, ему всегда предшествует план, они встроены в него. Вопрос следующий. Известно, что некоторые люди могут найти смысл в своей жизни в убийстве невинных людей в полном соответствии со своей совестью. Существует много примеров. Поэтому что может психолог сделать в этих обстоятельствах? It is clear that some people can find the meaning of their life in killing innocent people in perfect accordance with their conscience. Some people can find the meaning of their life in killing innocent people in perfect accordance with their conscience. There is a lot of examples. What can psychologists do in these circumstances? Throughout the decade that I was teaching at American universities, again and again throughout the country from coast to coast, I was asked by the students, what would you have done if Hitler had come to your office? Would you also have referred him to his conscience? And I said, yes, I would. Десятилетия, когда я преподавал в американских университетах, я много путешествовал из края в край страны, и мне задавали разные вопросы. Часто меня спрашивали, что если к вам в кабинет пришел Гитлер, напомнили бы вы ему тоже про его совесть, взывали бы вы к его совести? Я отвечал «да». Simply because I cannot imagine that anyone's true conscience has commanded him to commit genocide. Поскольку я не могу представить себе, что настоящая истинная совесть может диктовать человеку совершение геноцида. In other words, if Hitler had really listened to what his conscience told him, he would never have made all those deeds he had committed. Другими словами, если бы Гитлер действительно прислушивался к своей совести, то он бы не сделал того, что он сделал. Сейчас.
Вопрос любопытный. Мне кажется, что вы использовали в вашей теории некоторые принципы гегелевской диалектики. Если, что вы можете об этом сказать? И комплимент, большое удовольствие слышать вашу речь. It seems to me that you have used some principles of Hegelian dialectics in your theory. Hegelian dialectics. What can you say about this? And a compliment, it's a pleasure to hear you speaking. I can only, with all modesty and humility and openness, confess to you that I have never read in the original one line written by Hegel. Yeah. I have a high esteem for him because on the basis of what I read about him rather than by him. Я должен смиренно признаться, что я самого Гегеля не прочитал ни строчки, но я высоко ценю его, и в частности многое основывается о том, что я читал не его самого, но о нем и его последователей. Вот еще вопрос любопытный. Состояние войны или какая-то другая чрезвычайная ситуация обычно придает жизни какой-то смысл. Не считаете ли вы, что этот факт может привести к очень опасным следствиям? The state of war or some other emergency usually brings meaning to life. Don't you think that this fact pushes to some dangerous conclusions? Political leaders in a democratic state have to lay open the motivations for their decisions to start war or resist. Политические лидеры в демократических странах должны обнародовать мотивы принятия ими политических решений, в частности, начала войны или отказ от военных действий. And then they will notice the reaction of their population. Они увидят реакцию людей. If they do another way than the population wishes them to do, then they will lose the next Если они будут действовать не так, как ждет от них народ, ждет от них население, то они проиграют следующие выборы. That is the absolute preference we have to give to democratic rather than tyrannic governance. Вот, это то преимущество, которое демократическое правительство имеет перед тираническим. No, the question was about that in such a situation as war, ordinary people get some meaning to get to war, to survive, to win, or something like this. And it's easier to find the meaning than in quiet life. Certainly, if it is what is called in theology a justified war, we may, of course, find meaning in combat, in war, and even find meaning in dying for one's country, for their country. В теологии существует понятие справедливых войн, и, безусловно, можно найти смысл в войне, в бою, и даже смысл в смерти за свою страну. The tragedy consists in the fact that human beings are finite beings, and therefore both parties, both countries may feel justified in fighting one another, you see. This is the tragedy of humanity. Трагедия заключается в том, что человек смертен, и что человек ограничен, и что обе стороны воюющие могут рассматривать свою войну как справедливую. В этом человеческая трагедия.
knows that Frankl is not omniscient, and therefore cannot answer all questions. I believe that Frankl is not important. Perhaps omniscient, but not important. Вопрос, есть ли на самом деле противоречие между тоталитаризмом и конформизмом? Я не знаю, был ли Восток тоталитарным, может быть, лишь по названию, но, безусловно, он был весьма конформным. Имеется в виду наш лагерь бывший. Is there any contradiction between totalitarianism and conformism? I don't know whether East was totalitarian, maybe just by name, but it undoubtedly was conformist. East undoubtedly was conformist. East. Yeah. Может быть, в каком-то смысле. Вопрос, что вы думаете о роли религии в развитии личности? Существует ли связь вашей знаменитой теории с различными религиозными концепциями? Fragment Deutsch, was denken Sie über die Rolle der Religion in Persönlichkeitsentwicklung? In Persönlichkeitsentwicklung. Und gibt es ein Verhältnis zwischen Ihrer weltberühmten Theorie und die verschiedenen religiösen Konzeptionen? Verhältnis zwischen Ihrer Theorie und religiösen Konzeptionen. Psychotherapy, any psychotherapeutic system should not deal with religious matters, because religious convictions cannot be empirically validated, of course. However, никакая психотерапия не может опираться на какие-либо религиозные концепции, поскольку ни одна религиозная концепция не может никогда быть эмпирически валидизирована, проверена по определению. But what I think is that psychotherapy should remain open to religion and should leave the door from immanence to transcendence open. Психотерапия не должна быть привязана к какой-либо конкретной религии, должна оставлять двери открытыми для любых религий. When Freud stated that religion is nothing but an illusion of mankind and was volens or nolens leading patients toward atheism, then this was not openness toward religion. Когда Фрейд говорил о том, что религия это не более чем иллюзия, и тем самым волей-неволей ввел людей в направление атеизма, то это как раз было совсем не то, о чем я сейчас говорю. But when we leave the door to religion open, then it means leaving it open for the patient so that it is entirely up to his personal decision whether to go beyond immanence toward transcendence, whether to pass the door or remain in the immanent way. Оставляя двери открытыми для религии, мы тем самым, это означает, что мы оставляем решение за самим пациентом. То ли он будет ограничиться сферой имманентного, то ли он будет стремиться дальше к трансцендентному.
Маленький комментарий. Я опускаю сейчас вопросы, ответы на которые можно просто прочесть в работах профессора Франкла, книги, которые выходили на русском языке, или книги, которые собираются, должны быть в ближайшее время. Просто, если у вас дети, если есть, немножко расскажите о них. Do you have children? And if yes, say a couple of words about them. Our daughter, we have a daughter, and she is a doctor of psychology, but she is no practicing logotherapist. У нас есть дочь, она психолог, доктор психологии, но она не занимается логотерапевтической практикой. We have a grandson and a granddaughter. И у нас есть внук и внучка. Вопрос об отношениях с родителями. Ницше считал разрыв с родителями необходимым шагом к освобождению, к новому человеку. Согласны ли вы, что почитание отца своего добродетель? The question about relation with one's parents. Nietzsche, parents. Nietzsche considered a break with the parents a necessary step towards human liberation. And do you think that respecting one's father is really a virtue? A virtue, I can only answer with two very trivial words. Я могу ответить только двумя очень тривиальными словами. Все зависит от обстоятельств. Как вы объясните тот факт, что Вена стала родиной психоанализа? How do you explain the fact that Vienna became the birthplace of psychoanalysis? Through the monarchy, the Austrian monarchy, under the emperor, Austria was a conglomerate of a lot of several nations, nationalities. And so I think Viennese people have been educated, growing up in an atmosphere of trying to understand foreign populations. Во времена Австро-Венгерской империи она была конгломератом нескольких народов, нескольких наций, и поэтому люди в ней росли в стремлении понять друг друга, понять людей, отличные от них культуры. Вот интересный вопрос. Считаете ли вы, что поиск и обретение человеком смысла жизни, например, в религии, оправдывает прегрешение против объективно существующей реальности, если это позволяет человеку жить, не зная и не желая знать правды? Do you think that search and finding meaning of one's life, for instance in religion, justifies the ignorance of objective reality? For instance, if it permits a person to live without knowing, it permits one to live without knowing the reality and without knowing the truth and without any wish to know the truth. It is a Pilatus question. What is truth? Да, это вопрос Пилата. Что такое истина? If as a philosopher I am a twofold doctor of philosophy, doctor of medicine, you see, I usually hide the fact that I'm also a doctor of philosophy, or that I have two doctorates, because people will never say Frankl is a twofold doctor, but they will say Frankl is only half of a physician. Now, forget about that.
one sentence at the last. Добавить одну фразу к последнему моему комментарию. I'm Doctor of Philosophy and Doctor of Medicine. У меня степень доктора философии и доктора медицины. When I, as a philosopher, would say my worldview, my philosophy is the only valid one. Если я как философ буду говорить, что моя философия, мое мировоззрение есть единственное истинное, I, as a psychiatrist, would have to blame myself that I'm megalomaniac. то как психиатр я сам себя обвиню в мании величия. Считаете ли вы людей ответственными за события на их родине и в мире? Do you consider people to be responsible for what is happening in their land and in the world? Absolutely not. Because there is only personal guilt and never any sort of collective guilt. And persons and значит, ответ был, там некоторая двусмысленность была в формулировке вопросов, языковая чисто, что существует только личная вина, коллективной вины не существует. And what about personal responsibility? Personal responsibility is restricted in such situations to making use of elections and vote for someone in whom I have trust. Личная ответственность в этом случае, она ограничивается в основном участием в выборах и выбора тех людей, принимающих решения, которым мы доверяем. Хорошо, тогда я беру на себя в данном случае ответственность прекратить чтение вопросов и поблагодарить профессора Франкла за то, что смог сюда сегодня приехать перед нами выступить.